Prima dronă, după cum vedeți, a fost un prototip. Noi eram foarte mândri de ea, dar în Ucraina nu a avut o performanță extraordinar de mare. Dar pentru noi ne-a ajutat foarte mult să luăm feedback de la ucrainieni și de la alte unități și am transformat total această dronă în ceea ce vedeți aici. Și sunt mai multe versiuni, ultima versiune fiind o complet altă dronă. Aproape 90% din toate componentele care le vedeți aici nu mai sunt în ultima dronă. Deci ne-a ajutat foarte mult și asta pe un parcurs de aproximativ un an jumătate de an. Noi am început întâi cu Defense First, deci în zona militară. Am vrut să facem swarming pentru denied environment, bomb dropping, kamikaze. Dar ce am observat că aproape toate autoritățile din România, din Polonia, din Spania nu caută kamikaze și ei caută supraveghere. Și din acest motiv am luat cam 90% din electronicii din Whisper și am creat o nouă dronă, Vision One, care e specializată mai mult numai pe supraveghere, pe camere avansate și pe fusion dintre AI și diferiți senzori. Diferența dintre noi și alte firme, putem să facem supraveghere ca swarming. Deci putem să trebuie de 5, 10, 20 și supraveghezi o întreagă zonă. Noi suntem aici, trebuie să redefinim ce înseamnă apărarea viitorului și credem că pentru a preveni viitoarele conflicte, ce avem nevoie este să avem capabilitate de producție așa de mare încât nimeni nu o să îndrăznească să înceapă un conflict cu noi, pentru că ei știu că în o lună, 3 luni, 6 luni, o anumită țară sau Europa poate să producă milioane de drone și adică pur și simplu capacitatea de producție poate deveni o armă împotriva unei agresii militare. Surprinzător, la partea de drone suntem mult mai avansați ca americanii. Și asta este din pricina ucrainienilor, din pricina germanilor și sunt extraordinar mulți bani acum care intră în acest domeniu. Cu China, cred că avem o problemă significantă și cred că fără sprijin guvernamental direct de la Uniunea Europeană pentru a crea lanțul de aprovizionare. Deci nu vorbesc de să construim drone la noi, dar eu de unde mi iau bateria? Motoarele. Bateria și motoarele sunt din China. Dar electronicii, toate astea sunt din Europa, pentru că am găsit furnizori în Europa. Dar motoare, eu nu găsesc în România sau găsesc de 10 ori prețul. De multe ori îmi dă 6 luni sau 12 luni perioadă de livrare. Deci acum este imposibil. Dar dacă sunt procese în place, dacă Uniunea Europeană sau America zic că într-un an vom comanda 1 milion de drone, vor apărea industrii care vor produce aceste baterii și aceste... Eu personal am pus 3 milioane din banii mei și mi-am imaginat că am experiență în software și am crezut că este mult mai ușor. E problema de lanțul de aprovizionare. Noi avem 3 oameni care lucrează în achiziții și procurement. Pentru noi, adică nu pentru sales. E foarte complex. Totul durează de 3-4 ori mai mult decât vă imaginați. Și de asta am fost nevoit să avem investiții germani, americani, pentru că costurile sunt foarte mari, dar odată ce ești înăuntru sistemului, odată ce ai făcut investiția, lucrurile devin mai ușoare. Pentru că este o barieră de intrare pentru mulți firme noi, care nu poate să intre în această industrie din cauza acestor costuri mari. So here we have our Whisper drone. It's been fully designed and engineered in-house. All the electronics are proprietary of Orbotix, giving us all the capabilities that we need. Also, same for the mechanicals. That means the frame of the drone itself. It has capability to fly and navigate autonomously in the night environment, target lock and payload dropping, having a range of around 15 kilometers and similar endurance. It can hold up to 1.7 kilograms. And we can set up microfactories in order to produce it around Europe, but today we're here to focus on Romania in this opening of the facility in which we plan to manufacture the most part of our to allocate the most part of our manufacturing capacity. So we have different AI features, let's say. We have the autonomous navigation in the night environment, which fuses data from different sensors all together in real time in order to give the drone positioning and capability to navigate on its own. And then we have the target lock capabilities in which the operator decides on one target and asks the drone to engage such target.
and then the drone can fulfill the mission also. Back in 2024, Orbotix was one of 2 foreign companies that joined Ukraine accelerator in Ukraine called Dark Star. This is actually a very great community of people who are building solutions for defense tech. And I met Orbotix there. I got to know their technology. I got to know their team because we were building together. They're on the spot for a week, and I also seen interest coming from the side of Ukrainian tactical end users to deploy the technology. So originally we were in the same batch, sharing passion for defense tech and looking for solutions to help Ukraine to solve the issues, operational defense issues. And then we started collaborating with Orbotix to find a way to build something keeping Ukrainian context in mind, and also, of course, firsthand to build a technology that will be useful, helpful, and will help all of us to increase the security not only in Ukraine but also in Europe. But there are many lessons. I would say that specifically because I work with procurement and I work in business development, one of the lessons is that if you have a rigid, really slow, complicated system of procuring defense products, it might be very hard to change it on the move. I think Ukraine has excelled into buying things fast, testing things fast, scaling the orders, and then also awarding contracts to companies whose technologies are very successful. And I would say that this is one of the key lessons that I would bring from Ukraine to the European context, saying that in time of war, you cannot afford being slow, you cannot afford buying the old systems, so you need to innovate not only in terms of what you build, but also how you buy things. And I would say that the main takeaway from my side would be, starting building the connections close connections with local producers, much more in advance, having this close cooperation loop with end users, from the army, from different stakeholders, tactical end users, to exchange the feedback, to shape the systems together. I think one of the keys to Ukrainian success is that every product you will see on Ukrainian battlefield, those are just not products coming, from the creativity of the producers. Those are products that are built in a close cooperation between excellent engineers and also excellent tactical end users who are on the battlefield, who have their great ideas, who have challenges, and who are very open and collaborate close. So that would be my main idea that I would love all of us to embed here as well. I definitely see a lot of interest, coming from different levels, from institutions, from tactical end users. So I think yes, I would actually tackle a different perspective of your questions. I think what's also important is, to not only look from the strategic point of view at the technologies of the future, but also actively embed them and deploy. So I think yes, on the strategic level, many countries are ready, but then it also comes to the speed. How soon do you buy? How fast do you test? So I would also, have this idea in mind, not only thinking about the technology conceptually, but also bringing it closer to being used in reality. So I think it's very valuable when the government can engage industry and test often, buy often, maybe sometimes, in smaller batches, but then scale and grow together. Being here in Romania and having, Ukrainian background, it's very important that, the local authorities are building with somebody being here on the spot as Orbotix, a player here in Romania, willing to advance unmanned systems, and specifically very innovative part of the technology we are discussing here, swarming.